पादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ॐ भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवैतं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम अग्ने नया सुपता राये अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् योद्धस्मः जुहुराणमेन भूयिष्ठां ते नम भुक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराश्रेराजन्यः शूरायुष होति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रिर्धेनुर्वोरा नड्वान् आशसप्तिः पुरन्दर्योषा जिष्णुरथेष्टाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पश्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु हनिराकरणमस्तु हनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिर्यति उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम गुरुजी नमस्ते। Very nice. We are welcome to Yajurveda learning and also getting to know what is Yajurveda to us. You know, Yajurveda tells us what we want to know and what we want to have and what we want to achieve and what you can derive. And at the same time, what are the various measures through which you are able to make your life upon the earth a fulfillment. And so that we will not be troubled by any obstacles much or physical problems or mental problems, and see that that's why Yajna is one. And there we have got so many gods, Agni, Soma, Varuna, Indra. Well, all these are very great gods, but they're all the manifestations or embodiments of the nature. So gods are just the name, anthropomorphic, they call it. See, anthropomorphic means, anthropo means man. Anthropomorphic means the man-like. And you know, there is one branch of humanities which is called as anthropology. So there is a study of man. And we know that man involves God also. Therefore, when we read Yajurveda, outside the sacrificial performance and all that, as for the sake of academic interest, you will come to know that what are the things that we have got to get, not only personal, also impersonal, also connected to the nature and also the gods. Therefore, there is a totality of welfare and happiness and peace requisitioned because of the yajna. That's why it is called yajna. So yajna is the only means, yajna is the only tool, or yajna is the only goal, and yajna is the only experience. That's exactly what we have been given instruction in our Yajurveda. Yagnena yajna mayajanta devaha. And what is yajna? Tani dharmani pradhamani asan. When this is the
Prathamani dharmani means they are of foremost importance. You have so many priorities in our life. But apart from all those priorities, you have to separate a special priority for yajna or puja or dhyana or parayana or namocharana. Well, so many forms are there. You need not do only one because people are divided in their interests, people are divided in the places, divided in the cultures, but all people ultimately want to be having a happy life, easy life, cozy life, uninterrupted life. So for that kind of thing, we should require yajna where we are making prayer that we must want the nature to be completely full. We want the help of the nature to our well-being also is important. That's why, and why I'm giving this introduction is in the section that we are reading is about Agnistoma Kramaha. See, Agni and Soma are put together and both are being worshipped here. So in this, we not only we make a prayer that our intelligence must grow, our the requirements must be well attended, and for all that kind of thing, we must want the divine cooperation. Divine cooperation means we have already been taught that pasyati vita shokaha dhatu prasadat mahimana misham. So it is dhatu prasada. How do we get dhatu prasada? Only when you remember the dhatu. Dhata dhataro dhataraha. The creator who has deputed us into this world. And not only deputed, also he is taking care of us all. Therefore, him we have to make. So now let us come to the 1, 2, 3, 1 and try to make a prayer. I don't know whether I covered that or not, but still, let us make a prayer for the Saraswati Devi, and whose grace we always want to. I think we have completed 1, 2, 3, and now we are doing 1, 2, 3, 1 Anvaraka, and there the prayer begins with the Dhyam Manamahe. And before that, we have made a prayer that Krishyai Tva Susasyayai Suvipparabhyaha Oshadhibhyaha Supasthaha Devo Vanaspatihi Urdho Mam Pahi Ruchaha Swaha Yagnam Manasa Swaha Java Prithivibhyagum Swaha Antarichat Swaha Yagnam Vatadarabe. So we are making announcement. You remember, Yajurveda is full of announcements because there cannot be any surprise. It is practicals. So everything has got to be informed to us. Therefore, you have made a prayer that there should be Krishi, the agricultural operations successful. Krishi Vidya or Krishi is the work, not necessarily agricultural, but whatever work. Unless you work, you will not reach any result. Kai kesaradre bai masuru. So kai krishyai and susasyayai. So one more thing is our harvest must be quite adequate and also quite rich. So ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಬರಬೇಕು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಬರಬೇಕು, and so that we will not feel any shortage of food at all. So susasyayai. Next we want also subipparabhyaha oshadhibhyaha. So pippala, the pippala word is very much used in Yajurveda because there are something like the seeds. So the seed is important. So we must have plenitude of seeds of variety and also have the oshadhis. Oshadhi is a term meaning plants and herbs and trees and vanaspatis all together is oshadhi.
Even Yajurveda says, if at all there is some kind of deviation in our health, Oshadhi Sevanam. See, the Oshadhi Sevanam is important. Therefore, Oshadhibhyaha Namaskara. And moreover, Devaha Vanaspatihi. All this is being addressed to Vanaspati Devataha. You know, Vanaspati, Vananam Patihi, Vanaspatihi. Pashunam Patihi, Pashupatihi. And like that, we have got Rutunam Patihi, Rutupatihi. Manasaha Patihi, Manaspatihi. Why I am telling all this? Only to make you familiar how the lordship is being gained for us. See, you should be that, plus you should be the lord of it, manager of that. See, that's exactly is the local. Thank you, Ma. That's exactly is the local tendency. So Vanaspati and is Vanas are the forests, are the trees whose names you do not know, whose benefit you do not know. But slow study, understanding, scientific workout, etc. will make you the advantage of the Vanaspati. So Vanaspati Bhyaha. And who are they? Devaha Vanaspatihi. You know, Vanaspatihi, Bruhaspatihi, Gruhaspatihi, and Vastoshpatihi. I'm just making you familiar. Ivella Pati Pati Sabda Bharate. And Urdhvo Ma Pahi Pahyo Ruchaha. Pahyo Ruchaha. So Urdhva me Pahi. That is Urdhva, take it as a matter of forwarding prosperity, not stagnant prosperity. So forwarding must be there. ಅದರಿಂದ ಊರ್ಧ್ವೋ ಪಾಹಿ ರುಚಃ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಜ್ಞ ಸ್ವಾಹ. ಅದು ಕೂಡ ಮನಸಾ ಸ್ವಾಹ. ಮನಸ್ಸು ದ್ವಾರ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಉಪದೇಶ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅವರ್ ವೇದಾಸ್. ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಮನಸ್ಸು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ವಿತ್ ದಿ ಅಟರೆನ್ಸಸ್. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಓಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಏನ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಎಫರ್ಟ್. ಹೌದಾ ನಾಡಿಕವ್ರೆ? ಸೊ ಮನಸ್ಸು, ಮಂತ್ರ, ದೇವತಾ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನಸ, ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಮನಸ ಸ್ವಾಹ. And again, Dyava Prithivibhyam Swaha. See, Dyava Prithvi are the father and mother. See, like Ramayana is father important, Mahabharata is mother important. So if at all you want to have a comprehensive idea of the knowledge, you should be familiar with Ramayana and Mahabharata. Because Mahabharata talks about your worldly life or your emotions and your varied emotions and varied kind of people. ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹೌದಾ ನಾಡಿದವರೇ? ರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾವಣ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವಾನರಾಸ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಮಹಾಭಾರತ ಹೆಂಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅದೇ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್? ಬಾಯ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ. ಬಾಯ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಯಾರು ಎನಿ ಟೈಮ್. ವಿತೌಟ್ ಗರ್ಲ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಾಯ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ವಿತೌಟ್ ಬಾಯ್ ದಿ ಗರ್ಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಬಾಯ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Actually, that's why even Ramayana, though it's a Vedavedya and it's Veda Sakshat Ramayana Atmana, after all, Ramayana is also a love story. So, ನನಗೆ Egyptian ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ, what? Right in the morning you read Ramayana, a love story. Oh, we never wrote love stories. So, ಅವನಿಗೆ Egyptian Amir ಅಂತ, even today I remember, but you are reading, what are you doing? Ramayana. It's a love story. Why are you reading a love story in the morning? I had to explain him what is all that. So
Lokacharitam nanarasam sevate is Mahabharata, where there is the wonderful way of life. Lokacharitam nanarasam. But Yajurveda is concerned with both of these things. That is Ramayana and Mahabharata put together. And so here Vanaspatihi and Dhyava Prithivibhyagum Swaha. Dhyava is the father, Jauhu Pita and Prithvi Mataha. So father and mother, that is Mataha Andre, she will give you food. Earth will give you food, and all the necessary material is being brought by the father to the house. Therefore, you got Java. Rain comes from the, so rainwater contains all minerals. Every good is there in rainwater. Therefore, we got, so Prithvibhyam Swaha, Uroho Antarikshat Swaha, Swahoro Uru Antariksham. Uru means wide, broad, deep. So Uru Shabda tells you that it is not short or brief, it is wide. That's why people say Akasham Gaganam Sunyam. Yeah, you can't have a scale for Akasham. Any and everywhere there is Akasham. Sarvato Vidyate Akashaha. So Akasha is, because of Akasha, the sound is coming up. Shabdam from Akasham. Therefore, Tarkashastra ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಬ್ದ ಗುಣಕಂ ಆಕಾಶಂ ಅಂತಾರೆ. See, what is the characteristic of a sky? Sound. And what is the influence of the sound? Knowledge. Therefore, here, Uru Antarikshat Swaha Yagnam Vatat Arabhe. So now, Yagnavannu Vayudevana Anagrahadinda and Java Prithvi Anugrahaದಿಂದ and etc. ಅವರಿಂದ ನಾವು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೌ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ helpful our rishis are, how best you should be able to manage things. And now, yeah, recite ಮಾಡಿ 1 2 3 1 ದೈವೀಂ ಧಿಯಂ ಮನಾಮಹೆ. Please repeat, I think. Daivi Dehim Daivim Dehim Manamahe. Continue. Daivim Dehim Manamahe. Sumridi Kamabhishtaye. Daivim Dehim Manamahe. Sumridi Kamabhishtaye. Varchodham Yajnavahasagam Suparano Asadvashe. Ye Deva Mano Jata Mano Yuja Sudaksha Daksha Pitarastena Pantu Teno Avantu Tebhyo Namastebhya Swaha. Let us understand this much bit. Ali, see, Dhyam Manamahe. Dhyam means the intelligence or mantras or Vedam. And Yanta Veda mantragalu andre Daivi, divine, spiritual, influential, powerful, and useful. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಡಿವೈನ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಗಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಥ ಆ ದೇವಿ ಧೀದೇವಿಯನ್ನು, ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮನಾಮಹೇ. ಮನಾಮಹೇ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಹರ್. So minding her is different from simply reciting or doing parayanam. You must put your mind attached to Daivi Dhik, Daivi Vak. What is Daivi Vak? Samskrutam. So Dandin ಹೇಳ್ತಾರೆ, Samskrutam nama Daivi Vak. It's a divine language spoken by the gods. Daivi Dhiya is Samskrutam.
So Samskritam Nama Daivi Vak, but how do we know, human beings? Anvakhyata Maharshibihi, that has been explained to us or brought to us by the Maharshis. Therefore, Sanskritam is the speech brought to us by Maharshis. So there is involvement of Maharshis, there is involvement of divinities when we talk about that. So that's why we say that Daivim Dhiyam Manamahe. And innu entadandre Sumrudikam Abhishtaye. See, Sumrudikam Anibhishtaye. So Sumrudika means, how is that Vak Devata? She is highly compassionate. She will give you whatever you want. Andre nu namgeella helkobeku andre maatu beku. We want language. We want expression. And what is expression? It is trying to communicate what we want, because we are human beings. Our wants are varied. Our desires are varied. That's why, what are the wants and desires of humans? That is being enlisted in our Vedas. What is Veda? Veda is nothing but expressing the wants and desires both of gods and humans. Howda Nadigavare? Correct. So Devatagala desires and ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಎನ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Therefore, it's called ದೈವೀಂ ಧಿಯಂ ಮನಾಮಹೇ ಸುಮೃಡೀಕಾಂ. ಯಾಕೆ? ಅಭೀಷ್ಟಯೇ. ಅಭೀಷ್ಟಯೇ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಅಭೀಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಅಭಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಷ್ಟ, ಅಭೀಷ್ಟ. ಅಭಿ ಅನ್ನೋದು ಉಪಸರ್ಗ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಚೂರು ಚೂರು ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಭೀಷ್ಟಯೇ. ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಲ್ವಾ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ. ಸೊ ಅಭೀಷ್ಟಯೇ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದೇನದು, ಆ ದೇವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚೋಧ ಯಜ್ಞವಾಹಸಗುಂ ಸುಪಾರಾನಃ ಅಸತು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರ. ಸೊ ಆ ದೇವಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚೋದ್ಧ. ವರ್ಚೋದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ದಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಧಾಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. Yeah, she will, no, da means dadati. Dha means dharayati or she bestows. So ನಾವೆಲ್ಲ ಧಾರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಣ. ಆ ಧಾರಣಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ರಿಟೆನ್ಷನ್. What you retain, what is bestowed in you is retaining. Yeah, bestowing. That's why she is called as Dha. So ಆ ದೈವಿ ಧಿಯ ಎಂಥದಂದ್ರೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸುಮೃಡೀಕಾ, highly compassionate, and not only she is providing virtues, and again yajna vahasagum. So she is the conveyor of the yajnas. Sumne ವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಥಾಪನ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತ? ಏನಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಅಟ್ಟರ್ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಆಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಫರ್ ಆಬ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಧ್ವನಿ, ಯಜ್ಞ ಧ್ವನಿ. That's why that's what otherwise called ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಹಿ ಅನ್ನುವಾಗ, ಭದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಗಳು, ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಸ್ವಾಹಾಕಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಆಹುತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ there is action in the yajna. That's why. And adalla, all that has been conveyed. Vahasam means conveying, English alle. So adalla vaha, to convey, to carry on, to take out. Adukosara vivaha antare. See, boy and girl undergo vivaha. Andre viseshena vahati. Each one is responsible to take care of each other until the last breath of life.
That's why we always say Vivaha Mahotsava Ahvana Patrika. And ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕಾ ಎರಡೇ. ಸೊ ವಿವಾಹ ಅಂದ್ರೆ when once they come together, they remain friends, supportive to each other till their last breath of life. Similarly, Panigrahana, how does it begin? Panigrahana is friendship. Sakha Saptapadi Bhava anta Vasan ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಪ್ತಪದಿ is the most important law. Even the law court also approves. When Saptapadi is done, they got married. So 7 steps each other make it. So Sakha Saptapadi Bhava, both of them will remain friends. Therefore, here Vahasagum, and not only that, Suparanaha, she may be good, she may have the capability, but her capability must be useful to us. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ತಾಯಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾ ಅಂತ ತಾನು ಮಾತ್ರ ದಾಟಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ರೆ, she should give you help. See that you are also able to cross the river. That's why it's called Supara. Para means to cross over. Supara, Sukhena Parayitum Shaktaha Bhavema. ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಯಜ್ಞ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ we should be able to reach the end of the yagnam properly without obstruction and come up to the stage of Purnahuti. Purnahutim Juhoti ಅಂತ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೋರಾಗಿ. ಸೊ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ವಾಸನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಆಗ. ಸೊ ಜಾನ್ಯುವರಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಹೋಮಂ. Therefore, Supara, and then Asatu. Asat is the verb. So constantly, Devi Dhiya, a Devata, Namge, Namma difficulties alla cross over agbitu. She was always extending her constant help. See that we live a comfortable life, we perform. Why? Because the secret lies here. Daivim Dhiyam Manamahe anta. ಆ ಮನಾಮಹೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ತಾಯಿ Bhagdevata, she becomes ready to attend to your work, giving up all her personal work because Sumbrudika. See, ದಯಾ ಪೂರಿತನಾಗಿರೋರಿಗೆ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Therefore, so they cannot, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲಿ ಪೀಪಲ್. ಹೌದಾ? and they don't listen to your request. ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು no, I have telephoned you or anybody telephones others to see that, not to know their program, but to request them to spare some time to come to us. That's exactly what we understand. Daivim dhiyam manamahe sumrudikam-abhishtaye. And ಎಂಥವಳು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚೋಧಾಹ ಯಜ್ಞವಾಹ ಸಗುಂ. ನಮಗೆ ವರ್ಚಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಬಲಂ, ತೇಜಸ್ಸು, ವರ್ಚಸ್ಸು, ಭ್ರಾಜಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಅದು ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಸೊ ವರ್ಚೋಧಾ ಯಜ್ಞವಾಹ ಸಗುಂ ಸುಪಾರಾನಹ asatu, and also vase asatu. Naha vase asatu andre, she was there with us under our request and helpful to us. See, ನಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಸೇ, ಹತ್ರ ಇದ್ದು ನಿನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸದ್ ವಸೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಸದ್ ವಸೆ. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್. ದಟ್ ಹೇಳಪ್ಪ. ಮನೋಯುಜ ಸುದಕ್ಷ ದಕ್ಷ ಪಿತಾರಸ್ತೇನಃ ಪಾಂತು ತೇನೋ ಅವಂತು ತೇಭ್ಯೋ ನಮಸ್ತೇಭ್ಯಃ ಸ್ವಾಹಾ. ಸ್ವಾಹಾ. So
ಇಲ್ಲಿ and ತ್ವಮಗ್ನೇ ವ್ರತಪ ಅಸಿ ದೇವ ಆಮರ್ತ್ಯೇಶ್ವಾ ತ್ವಂ ಯಜ್ಞೇಶ್ವೀಡ್ಯಃ ಹೇಳಿ ತ್ವಮಗ್ನೇ ಯಾವ್ದು ಗುರು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಗ್ನೇ ತ್ವಗುಂಸು ಜಾಗೃಹಿ ಅಗ್ನೇ ತ್ವಗುಂಸು ಜಾಗೃಹಿ ವಯಗುಂಸು ಅಂದಿಶೀಮಹಿ ಗೋಪಾಯನಃ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಪ್ರಬುಧೇನಃ ಪುನರ್ದದಃ. ತ್ವಮಗ್ನೇ ವ್ರತಪ ಅಸಿ ತ್ವಮಗ್ನೇ ವೃತಪ ಅಸಿ ದೇವ ಆಮರ್ತ್ಯೇಶ್ವಾ ತ್ವಂ ಯಜ್ಞೇಶ್ವೀಡ್ಯಃ. ತ್ವಂ ಯಜ್ಞೇಶ್ವೀಡ್ಯಃ So ತ್ವಂ we are understanding. ಯಜ್ಞೇಶ್ವೀಡ್ಯಃ. Good. We have come to note that yajna means invitation to various gods. You see, whenever you plan for a function, you send invitations for 800 people. How's the Nadikavare? However, so you don't call only X, Y, Z. And so you prepare a list, you collect the addresses, you post them. That's exactly the nature of Yagnam. What is the nature of Agni? Yagna is to try to invite and please many gods, relevant, also helpful to us. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆದ್ರೆ you have made a prayer for Devi, Vagdevi. Then you have made your next line, you have made a prayer for the gods. Who are the gods? Manojataha devaha, Manoyajaha devaha, Sudakshaha devaha, Dakshapatihi aste naha, te naha pantu, te naha avantu, tebhyaha namaha, tebhyaha swaha. I think you understand. Nangela gottide. Why should I spend my time anta antiri? No. If you say Adru kuda, this is how the Europeans do it. Europeans, yeah, Europeans ಬೇರೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಿದೆ ಆ ಯಜುರ್ವೇದ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಏನೋ ವಿಂಟರ್ ನಿಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಮೇಕ್. ನೋ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥಗರ್ಭ ಇದೆ. And even the classification of gods also has been given to us in general. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೇವತೆಗಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅಕ್ವೈಂಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಸು, ಆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವಿಷನ್, ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ and all that. Even among the gods also, you have got that kind of classification. Who are they? Mainly one, Devaha Manojataha, born out of the mind. Second, Manoyujaha, those gods who have been endowed with the mind. And then Sudakshaha, those gods who are Arthatoma. Barita idira? See, you'll forget it. You cannot go to the recorded thing. So please keep notes, and then why I am explaining like that, Manju Nadigavare, you will be able to explain to your friends and inspire them. Hey, don't think the Yajurveda is simply, adu idu, nothing. See, there is a variety, and there is a classification, and there are what you find in the mythological note. The same is true for the human, because divine administration, divine organization is true to the human administration, human organization. So it is not human resource development. When you sit for yajna and do some puja, it is a divine resource development. Howda? So it's not HRD, it is DRD. Not HR. Divine resource. So we are only concerned HRD. I happened to meet one PhD in HRD courses. I told her,
She was always talking much about it. I am PhD and all the working as a HR and all that. I started talking about DR. Then she was wondering, sir, I should come to you. They have not come, only temptation, temporary. So anyway, I said, your knowledge is only 50%. HR head ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, DR head ಅಂತ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, you have to bring them to Manojataha, Manoyutaha, Sudakshaha, Dakshapati. ಇವರೆಲ್ಲರೂ divine people. And they have got different powers and portfolios, depending upon their character of birth. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಧ್ಯಾಪನ, ಯಜನ, ಯಾಜನ, ಬೋಧನ, ಪಂಚಕರ್ಮ ಸಾಧ್ಯ. ದಾನ ಪ್ರತಿಧಾರಣ, ಯಜನ, ಯಾಜನ, ಅಧ್ಯಯನ, ಅಧ್ಯಾಪನ, ದಾನ, ಧಾರಣ. ಇನ್ನು ಅದೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ he is capable of both things. He can be two sides of a coin. But kshatriya hangalla, only one side of the coin. So kshatriyas collect only taxes, government. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ here ಮನಾಮಹಿ, ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ ಮನೋಜಾತಾಹ, born out of mind. Manoyujaha, those who have got the yogic mind yoga. And then Sudakshaha, Daksha means capable, strong, capable and performing abilities. Sudaksha means Sutaram Dakshaha, Sushtu Dakshaha. So, andre Sutaram Dakshaha andre, they are all very well versed and they are capable of doing all those things. That's why Sutaram Dakshaha. Then we have got another kind of that, and Dakshapatihi. The Dakshapatihi means the leader of all those Dakshas, managers. So we have got Daksha Prajapati. Among 12 Prajapatis, we have got Kashyapa Prajapati is there. Then Kardama Prajapati is there. And like that, we have got many Prajapatis, because department of creation is very big. No. Because constantly there should be creation keeping going on. That's why you have got one more Dakshadhipatihi. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ದೇ ಡೂ ಟು ಅಸ್? ನೋಡಿದ್ರ, ಒನ್ ಪಾಂತು ಅವಂತು. And therefore, tebhyah namaha, tebhyah swaha. Namaskara and swahakara is two different things. ಗೌರವದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ನಮಸ್ಕಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು, ಟಿಫನು, ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಸ್ವಾಹಾಕಾರ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವದಿಂದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನೋ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಾಹಾಕಾರಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಃ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾಹ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಯಾರು ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು. ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೇಜ್ ರೈಟ್ ಅಪ್. ಹೇಳ ನಮ್ಗೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಟಾಪಿಕ್. ವಾಸನ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಮಾಡಿ ಒಂದು 2-3 days ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ. ತುಂಬಾ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮಾನುಷಿ ಸಂಜ್ಞಾಹ, ದೈವಿ ಸಂಜ್ಞಾಹ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಮಾನುಷಿ ಸಂಜ್ಞಾ, ದೈವಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಬೇಕು. ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮಯಿತಿ ವಾಚಿ, ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮಯಿತಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಯೋ ಹಸ್ತಯೋ ಪಾಯೋ.
ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ದೈವಿ ಯಾವುದು ವೃಷ್ಟಿ ತೃಪ್ತ ಹೋಗ ವೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಋಷಿ ಸಂಜ್ಞಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಡನ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಹೆಂಗಿದೀಯಾ ಅಂತ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಇಟ್ಸ್ ಅದರ್. ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಕ್ಷೇಮ ಇತಿ ವಾಚಿ ಅಂತ. ಈ ಮಾನುಷಿ ಸಂಜ್ಞಾ ದೈವಿ ಸಂಜ್ಞೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಅಪ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? I don't know. You choose. I have given the homework. Anybody who said I will be happy. Anyway, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. So Namaha and Swaha are the 2 cultural aspects. Bari Namaskara is not enough. Swahakara also. See, ಬರೀ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಸಕುಟುಂಬ ಸಪರಿವಾರವಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಕ್ಷತ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ವಧುವರ್ನ ಹತ್ರ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಫಸ್ಟ್, ಸ್ವಾಹಾಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೇಜು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಮನೋಯುಜ, ಮನೋಜಾತಾ, ಸುದಕ್ಷಾ, ದಕ್ಷಪತಿ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈ ಅಸ್. ಅವಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ಪಾಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈ ಅಸ್, ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಅಸ್, ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್. ಸೊ ಪಾಂತು ನಮಗೆ ಅಕ್ಷತಾಹ ಪಾಂತು. ನಾವು ಪುಣ್ಯವಾಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಷತಾ ಪಾಂತು. ಇನ್ಯಾರಪ್ಪ, ದರ್ಭಾಹ. ಸೊ ದರ್ಭಾಹ ಪಾಂತು, ಅಕ್ಷತಾಹ ಪಾಂತು, ಎಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. Why people come to purify you, to purify themselves. See, on Monday here in Atlanta, one of the students, she organized in her house Durga Saptasati Parayanam. And I officiated. 4 hours it took place. And she called more than 30 to 40 people, her own, limited. Nobody went out. All people were anxiously sitting and going through the Parayanam's time. And Ashtarya. And moreover, I was able to give them gist of the entire thing, chapter wise. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ಯಾರು ಎದ್ದೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ afterwards they had prasadam. So why I am telling is, that's why we call that ಮನೋಯುಜಃ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. So administration ಅಲ್ಲಿ there are 2 kinds of people who try to bring you to the arena and who try to give you concentration, interest to make you sit and continue in the arena and go with the worship. ಬರೀ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರೋದಲ್ಲ. So illappa, another example, the owner of the house, he is such a businessman, very busy man. So our ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ afterwards when he was dropping me, sir, I wanted to do achamanam and just to sit for a while and go for my work because I had so much pressing. But ನೀವು ಮಾಡಿಸೋ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ I postponed all my going out. I sat down. So both husband and wife sat together. Nam ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಲ್ಲ, both of them had sat for 4 hours. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ I felt very happy. ಸರ್ ನಾನೇನು ಹೊಟ್ಟೋಗೋಣ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ I cannot do it. When I started and all that, I was so much engrossed that I should go to the last chapter and also conclusion. That is what is called, I think, ಮನೋಯುಜಃ. ವಾಸನ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ಸ್.
So that's why we have got Mano Devatas. And it is exactly, you know that there are Mano Kamana Devi is there. Manonmana Devi is there. In Nepal, we have got Manonmana Devi. In Haridwar, we have got Manakamana Devi. Howda Nadikavare Hogidra. So Manakamana Devi and Manonmani Devi, yeah, they are there. You have to go in a rail car. Male Akasದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಎರಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ತಾಯಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ 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 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದಿ ನೋಬಲ್ ಮೈಂಡ್. ಅದರಿಂದ ಆನೋ ಭದ್ರಾ ಕೃತವೋ ಯಂತು ವಿಶ್ವತಃ ದಬ್ಧಾಸೋ ಅಪರೀತಾಸನಃ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನೋ ಭಕ್ತೃ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಆನೋ ಭದ್ರಾ ಕೃತವೋ ಯಂತು, ಲೆಟ್ ನೋಬಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದೇವಾನಾಂ ಮತಿಃ ರುಜೂಯತಾಂ, ದೇವಾನಾಂ ರಾತಿಃ ಅಭಿನೋ ನಿವರ್ತತಾಂ. ನಾಡಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ದಿನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಆನೋ ಭದ್ರ ಸೂಕ್ತ? ಹೇಳಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆನೋ ಭದ್ರಾಕ್ರತವೋ ಯಂತು ವಿಶ್ವತೋ ದಬ್ದಾಸೋ ಅಪರೀತಾಸ ಉದ್ಭಿದಃ. I want you to note the word ಅದಬ್ಧಾಸಃ ಉದಿಬ್ಧ. ಮೂರು ಪದಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಯಾವ ತರ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈವಿಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಬರೋ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು. That's most important. One small example I'll give you. And practically, yesterday when I was in plane, I was see the Lalita Sahasranamdalli ಅಮ್ಮವಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರಪ್ಪ? ನಿರ್ವಾಣ ಸುಖದಾಯಿನಿ ಅಂತಲ್ವಾ? ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತಾ? ನಿರ್ವಾಣ ಸುಖದಾಯಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಾಣದಾಯಿನಿ ಒಂದು, ನಿರ್ವಾಣ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಖ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ AC ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ AC ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ನಿರ್ವಾಣ ಸುಖದಾಯಿನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೈವರ್ಷನ್. ಒಬ್ಬನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹೊಲಸೆಲ್ಲ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅದು ನಿರ್ವಾಣ ಸುಖ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಆಲ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಐಪ್ಯಾಡ್. ಅವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನಿರ್ವಾಣ ಸುಖ ಅಲ್ವಾ? ನಿರ್ವಾಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಕೋಸಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಮಹಾತಾಯಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನೋಯುಜಃ. ಅಂಡ್ ಈ ಮನಸ್ಸು ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಿಚ್ಡ್ ಅಟ್ ಬೈ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಅದರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಅವರ್ ವೇದಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಪಾಂತು ಅವಂತು and namaha and swaha. Kesham tebhyaha. Ke te, who are they? Manojataha devaha and sudakshaha devaha, dakshapatir devaha and manoyujat devaha. I hope you understood. Though we are spending some time on this line, we are getting plenty of knowledge. How the Nadit avare? So we are not wasting time. Omkarappanavare ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. So we are coming to note that the gods not only should give us mind, also they should operate our mind and direct it properly. Therefore, we make a prayer every day. Dhiyo yo na prachodayatu. Of all the 10,028 mantras of Veda, this Gayatri mantra has been star mantra of the whole mantras of the mantras. So ನಮ್ಮ ವೇದ ಮಂತ್ರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಂತ್ರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ.
ಅದು ಏನ್ ಮಂತ್ರ? ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ್ರ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಪನಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕಾ. ಹೌದಾ ನಾಡಿಗೆ ಅವರಿಗೆ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ್ರ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅಗ್ನೇ ತ್ವಂ ಜಾಗೃಹಿ ವಯಗುಂ ಸುಮಂತಿಷೀಮಹಿ ಗೋಪಾಯನಃ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಪ್ರಬುಧೇನಃ ಪುನರ್ದದಃ. Now you turn to Agni, the activation principle, the SIM card. Agni yarappa? The SIM card in your mobile. ಆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಮೆ ತ್ವಂ ಸುಜಾಗೃಹಿ. ಜಾಗೃಹಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇಕ್ಫುಲ್, ಆಕ್ಟಿವೇಟ್. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಸುಜಾಗ್ರಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟಿಲ್ ಅವರ್ ಮಂತ್ರ ಯಜ್ಞ ಹೋಮ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, till then he should constantly be bright and brilliant and burning. ಹೌದಾ? Supposing he becomes dull, ಹೊಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹೊಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಹೊಗೆ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌದೆ. ಸೌದೆ ಒದ್ದೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೌದೆ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ತುಪ್ಪದಿಂದ he becomes highly comfortable and happy. That's why sujagruhi, jagruhi, sujagruhi. Be aware. Sukham jagruhi, sutaram jagruhi, sushtu jagruhi, Paramatma, Agnideva. And yakappa, why do you want Agni to be so bright and brilliant and burning and all that? So that sumandishi mahi vayam, so that we will not be uncomfortable. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲ್ಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವರಿಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. Which means your safety is robbed. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. they made action because it's also becoming live now. So ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ there are cases, those who neglected mask, they were hospitalized. ಅದರಿಂದ ಅದೇಗೋಸ್ಕರ ಸುಜಾಗೃಹಿ. ಏನು ಅದರ ವೈಗುಂ ಸುಮಂದಿಷಿ ಮಹಿ. ಮಂದಿಷಿ ಮಹಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸುಮಂದಿಷಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಂತಿಲ್ವಾ ಮೊಬೈಲಿಂದ, ಅವಾಗ ಏನೇನೋ ರೂಪಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ. ಓ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಆಕಾರಗಳು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುಮಂದಿಷಿ ಮಹಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾಕೆ ಗೋಪಾಯನಃ. ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓ ಅಗ್ನಿ? ನಿನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅದು? ಗೋಪಾಯ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್. ಗೋಪಾನ ಮೀನ್ಸ್ ರಕ್ಷಕ. ಗೋಪ, ಎ ಕಿಂಗ್ is called as a gopa. He is called sugopa. So a king is to protect you from all kinds of dangers. Therefore ಗೋಪಾಯ. ಅಂಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೋಪಾಯ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಸ್ಥಯೇ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಹ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸೂಕ್ತ. ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ಮಿಮೀತಾಂ. ಹೇಳಪ್ಪ, ಹೆಂಗ್ ಬಿಗಿನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ಮಿಮಿತಾಮಶ್ವಿನಾ ಭಾಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವತಿರ್ನರ್ವಣಃ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಾಸನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, there are 17 times ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಯು ಹ್ಯಾಮರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್.
ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗುರುಗಳೇ, ಬರ್ತಿದ್ರಿ. 17 times ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಡೈಟೀಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ಪಾಹ, ಅಪ್ಸರಾಹ, ಗಂಧರ್ವಾಹ, ಋಷಯಃ, nobody is accepted there, is it not? And so all these people have got to give us ಸ್ವಸ್ತಿ. And even ಆಯುಷ್ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯುರ್ದೇವತಾಸು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆಯುರ್ದೇವತಾಸ್. Therefore ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಂತು ತೇಭ್ಯಃ ನಮಃ ಅಂಡ್ ಸ್ವಸ್ಥಯೇ ಪ್ರಬುಧೇ ನಃ ಪುನರ್ದದಃ. ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪುನಃ ಪುನಃ ದದಃ. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಟು ಯು. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಬಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಊಟ ಆಗೋದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಬಡಿಸೋರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಖ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಫೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನ್ಯಾಯ. ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ದ ಮದರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫುಡ್ ಲೇಟರ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದಾ ವಾಸನ್? ಗುರುಜಿ. ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಉಲ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ವೇದಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಸೊ ಇದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ she used, and they had so much stamina also. 3 ಗಂಟೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐ ನೋ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ co-sister-in-laws, she was 80 and all that is, and ಎಲ್ಲಿಗೋ ಕೆಲಸ ಹೋದ್ರೆ 2 o'clock 2:30 ಬಂದ್ರೆ she was waiting to serve me food and then take her food. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಯಾಕೆ ವೈ ಆರ್ ಯು ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ. ನೋ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾರ ಪಾಟಿ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇಟು. ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ, ಹಂಗಾರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುನರ್ದದಃ, ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಗ್ನಿ ಸೋ ಮಚ್? ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ದ ರೀಸನ್. ಹೋದಪ್ಪ. ತ್ವಮಗ್ನೇ ವ್ರತಪಾ ಅಸಿ ದೇವಾ ಮತ್ಯೇಶ್ವ ತ್ವಂ ಯಜ್ಞೇಶ್ವೀಡ್ಯಃ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಗ್ನೇ ತ್ವಂ ವ್ರತಪಾಹ. ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಇದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು. ಹಂಗಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ಅಂಟಿಲ್ ದ ವ್ರತಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡನ್. Therefore, he is called as a total supervisor, invigilator. And who is the Agni? Deva Agni. He is divine. And again, Marcheshvatvam Asi. And this God is terrestrial God, and he is a constant companion to human beings. Agni illade namgenu illa prapancha. That's why, though he is Jatavedaha, he is our Sakha, Agni Sakha anta. Adrinda, nodidre, this Agni is Martyeshu Swam Pasi. Oh Agni, you are one constant protector for all mortals. Notice, ಎಷ್ಟು thought. You must understand, every mantra is a product of deep thinking. Please remember, no mantra is not out of just casual. All mantras are deep utterances, having deep thoughts. Therefore, there are so many commentators for our mantras. And commentator means a scholar, well-read person, experienced person, and analytical person. That's why in Lalita Sahasranamam, we come across a beautiful Vimarsarupini Vidya Lalita Parameswari Anta. What is Lalita? She is a Vidya, knowledge, philosophy, wisdom,
of the kind of vimarsha. Vimarsha is analytical knowledge. That means you will be able to split it, cut it, dissect it, deep, go deep, 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 and deep. Anta knowledge irodu. Adakoskara ee Agni devanu yaru andre, he is also martyeshu vratapahasitvam. Devatagalge alla, even among the mortals. Not only you are the protector of yajnas performed by gods, Agnimile purohitam devasya rutvijam hotaram ratnadhatamam. So ಆ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, not only Agni is a powerful supporter to gods, also for mortals and immortals. So both of them are live and helpful to that. Therefore, and who is he? Yagneshu idyaha. If at all you want to praise Agni, invite Agni, get help from Agni, what is the means? Yagna. ನೀವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣ, ದ್ರವ್ಯ ಆಫರಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪೂಜಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಂದನ್ ಅವರೇ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ದೀಪ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಘಂಟಾನಾದ ಮಾಡಿ ಹಾಲ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಲೀಜರ್ you can make it. ನಾನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಹೌಸ್ ದೇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿರೋ ಅಲ್ಮಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೋರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ನೆವರ್ ಓಪನ್ ದಿ ಡೋರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇವತಾ ಗೃಹ ದೇವಗಳು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಶೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Then I told her, the lady of the house, no, you open the door every morning, 2 seconds. Put deepam or imagine deepam, make deepa, and so much milk you consume. So naivedyam and get out. ಅದರಿಂದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮತ್ಯೇಷು ವ್ರತಪಾಹ ಅಗ್ನಿಹಿ, ದೀಪ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಜ್ಞೇಶು ಈಟ್ಯಃ. ಈಟ್ಯಃ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕರ್ತು. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಯಜ್ಞಾಸ್. ಪೂಜಾ ಅಂದ್ರೇನೆ ದೇವತೆಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣ ಆಗತ್ತೆ, ಶ್ಲೋಕೋಚ್ಚಾರಣ ಆಗತ್ತೆ. ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ, ಶುಷ್ಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಿತೃಲೋಕ ಹಂಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಪಿತೃಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ದರ್ಪಣ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಯಾವ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಪ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಘಂಟಾನಾದ ಮಾಡಿ ಹಾಲು ಹಣ್ಣು ಏನೋ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ they will very happy, they take care of it. That's why, because ಮರ್ತ್ಯೇಷು, ಆ ಲೈನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಸುಭಾಷಿತ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮರ್ತ್ಯೇಷು, ಆಮೇಲೆ ಯಜ್ಞೇಶು ತ್ವಂ ಈಡ್ಯಃ. ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಗಾಡ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಅಗ್ನಿ. ದೇವತೆಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಮಾರ್ಟಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗ್ನಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಋಗ್ವೇದ we have got maximum number of Agni Suktas. Yajurveda, in Rigveda, next is Indra. Omkarapanavare, first Agni, ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ ಇನ್ ಋಗ್ವೇದ. ಆಮೇಲೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅನಮೀವಾ ಭವ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ಸಾಮವೇದಲ್ಲಿ ಸೋಮ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೋಮಪವಮಾನ. ಅಂಡ್ ಅಥರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ they have to take care of our body, mind and spirit. It's a vision. So like that, 4 Vedas have got that kind of 4 divisions. I think that Yagneshu Yadya, I hope you understand and feel happy that how much deep is that. And sumne bada anta ನಾವು ಜಟ್ಕ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳುವಾಗ, but we are not deep in that. But anyway, at least ಒಂದ್ಸಲ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ we will be slow. Therefore, ಯಜ್ಞೇಶು ಈಡ್ಯಃ ಮರ್ತ್ಯೇಷು ಈಡ್ಯಃ ತ್ವಂ ದೇವಾಗ್ನೇ ತ್ವಂ ವ್ರತಪಾಹ ಅಸಿ. ವೈ ಅಟ್ all this comes to you? Because you are the sole protector of all our ritualistic religions and other activities of our in this mortal world.
ಈ ಮಾರ್ಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಗ್ನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜಾತವೇದೋ ಯಹಾವಹ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿಣೀಂ ಸುವರ್ಣ. ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪಿಟಿಷನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ನಿ. ಅಂಡ್ ಎಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಅನಪಗಾಮಿನೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಆವಹ. ಒಂದ್ಸಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವಿಬ್ರು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. ನೀನು ಹೊಟ್ಟೋಗು, ಆಮೇಲೆ ಕರಿತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಗೋ ಅವೇ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಬಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿತ್ ಮೀ, ಅನಪಗಾಮಿನೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಗ್ನಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಾನು ಗಾಮಸ್ವಂ ಪುರುಷಾನಹಂ ವಿಂದೇಯಂ. ಅಯ್ಯ, ಈ ಮಾರ್ಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬದುಕುವಾಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಕೌಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಹಾರ್ಸಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಫುಡ್. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಮೇ ಗೋ, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅರ್ ಅವೇ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಐಡಿಯಾಸು ಋಷಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ and thank you. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. श्री वासुदेवार्पणमस्तु. श्री वेद पुरुष आशीर्वादोस्तु. ओम तत्सत्. Very happy. Yeah. So Vasan, you have got 2 works. One then a Vedaganga copies our cultivate 27 volumes. Pardon?